Ring Vinnie Jones's bell? No? Alright. He holds the record for being kicked out of a football game faster than anybody in the world. Less than 30 seconds from the start of the game. The next house I'll show you belongs to an actor, writer, director, and producer. All one guy. This is the home of Quentin Tarantino. Up at the top of the hill behind us, the yellow house. Kenn ich nicht. See Tarantino's house up there. I always stop here because he is really friendly. He stopped for me and shook everybody's hand on the bus. Made some jokes, went home, took a nap. That's what he said he was doing. Has anyone seen the Charlie's Angels film with Drew Barrymore? Drew Barrymore's character lives in an unusual house that looks like a flying saucer. Now, if you look across the hill there, you'll see what looks like a flying saucer landing in the trees. Sieht nur ein Tor. It's another home designed by John Lautner. It stands about 50 feet in the air on a column. Tor und ein There's Riesenpark. an elevator in it. Und ein Tennisplatz There's a scene in manchmal. the movie where Drew Barrymore's character gets thrown out the window wrapped in a sheet and rolls down the hill. So, Drew Barrymore wohnt also in einem Riesenpark. Das ist dann wahrscheinlich ausgenommen, wie ich das sehe. 3 Meter Tor. Voll windig hier. Ich kriege mir richtig den Arsch ab. Molly Ringwald built this house and then sold it to funny man Drew Carey from the Drew Carey Show and the American version. So right up his fight in the other drawers here. Wohnt da? And now he's the host of The Price is Right. His right price was $27 million. On our right here, this home belongs Guckt to euch das an. Alter country Falter. star Lyle Lovett. It is used for many different productions. Been used in over 150 television commercials. Durch mal die Netzverkabelung hier an. It's a beautiful view. This is the San Fernando Valley. People call it simply the Valley. So you've heard the term Valley Girl. This is where they live. The colored buildings over the ridge with the American flag at half-mast is Universal Studios. That's Universal Studios theme park. You actually see NBC Universal's big tall building in black right there. Take a look up to our left. Halfway up the hill, you'll see a home with a Spanish-style roof. That's just the corner of a very large mansion that belongs to Justin Timberlake. Den wir On our tanzen. left, the Timberlake estate. Ja, das ist langweilig. Mit dem haben wir selber schon getanzt, von daher. Den kennen wir schon. Den kennen wir schon live. And runs all the way up to the... Ist das bei euch auch so windig in der Kamera? You get another glimpse of the Timberlake place to our left. You get the rooftop there. And then the guest house is beyond the wooden fence. So you had all these trees put in to block the view. I apologize. You'd be staying with Justin, you'd be staying here. Gwen Stefani lives there now. Was? You'd be happy to know, yes? Cool. Gwen Stefani of No Doubt in her solo career.
If you want to yell over to Gwen, she won't yell back because she ain't no holler back girl. Two houses Wir to merken the uns, vorher right lief is the home of J-Lo Katy da Perry, und jetzt the lebt one with the red roof. Stefanie da. Katy Perry broke up with Russell Brand and bought her house here. And the one right next to that one in the middle there is the home of the very private actor, Robert De Niro. Ja, Alter. Probably looking out the window at us right now saying to himself, "You looking at me?" Thank you, taxi driver. Take a look up here. You'll see the water tower and the blue and white sign. It says D. That's the original Disneyland sign. It was bought by the actor John Stamos. John Stamos from Full House and ER and by here a couple of weeks ago and all Folge people on screen 8.6 saw sind his bei Vin Diesel zu silhouette Hause. in the window. Ja, Mann. Vin Diesel. Vin But Diesel. I didn't see it because I was driving Vin Diesel. and texting. Ich will ja aussteigen. Mit der ehemaligen Zelluloid schon aussteigen. Ja, ist eigentlich so. Passt ja. Mehr noch Drogen. Passt ja mit der Sauferei. House on our left. Ja, mal He bought the house from Alyssa Milano from Charmed. And Von Charmed? she's the Ja, boss. Elisa Milano. Milano. Tu You know hier, what ja. I'm saying? You're trying to throw there, buddy. Die Sau. He bought a giant Läuft ja Eddie Murphy. 6 Häuser hat einer? pool, bathroom. Ja. Eddie Murphy. Eddie Murphy wohnt da. Du Alter. Ich konnte nicht arbeiten. Scheiße jetzt hier. He needs to go to Disneyland. Ist mal schnell gehabt. Mit reich jetzt, oder? Ja, das He lived for 6 years before he was famous. Action. He worked 18. as the chauffeur Folge 18. for his aunt, Rosemary Clooney. Hier wohnt die Tante von George Clooney jetzt. Now, Madonna lived behind all the trees here for many years. Married to Guy Ritchie. Bought the house from Diane Keaton from the Godfather movies. This home was built for gangsters in the 1940s. Cat und Pinky. And it goes live back aus to Beverly 3 city Hills sind blocks. jetzt für euch. Beverly The Hills. next house is my favorite number 4, belongs to Lumbo. Beverly Hills ist Hier wohnt der von Columbo. This is the home of Peter Falk on our left. Beautiful home, isn't it? The angels in the trees. His widow Cool. still lives here. And the big White House on our right, in front of us, is where Humphrey Bogart lived for many years. He got into a little bit of an argument with his wife and she stabbed him in the chest at the dinner table with a steak knife. That ended in divorce and he Philipp, wir married sollten uns Lauren nochmal Bacall. melden von dem Krankenhaus, wo Whitney Humphrey Houston gestorben Bogart ist. lived here on our right. Look how far back it Das ist goes if you richtig look at krass the da. driveway. Und Take a look to our left. jetzt gucken wir The uns noch mal ein brick bisschen house um. belonged to the dry-witted comedian Jack Benny. Now, Jack Benny had a comedian friend named Lucille Ball. Jack Benny used to call himself the cheapest man in Hollywood. Lucille Ball was not very cheap. She walked up to the house on our left, knocked on the front door, and offered them $75,000 for the home. It was the early 60s. They talked her up to 85 and she paid cash for the house. She sat her son down one day and said, I don't want you to rely on your mother for money. You have to make your own way in the world. The next day she woke up and found 30 tourists in her living room. Little Ricky had charged them each $1. It's the inside of the small house.
Beverly Hills. Stuart used to live here on our left from It's a Wonderful Life, the Christmas movie. Getting to look that out. Ich glaube, es reicht jetzt. Wir gewinnen und Marco. Wir sehen uns. Ciao. Nimmst du was ab für zwischendurch? Ja. Beverly Hills! Beverly Hills. Action! Und sonst? Ich nehme jetzt mal ein bisschen auf für was zwischendurch, damit ihr nicht viele Folgen habt. Saukalt immer noch. Ja, keine Ich Ohren. mir richtig den Arsch ab, Alter. Das ist Nicht anschauen. Musst du nicht einsteigen? Weil die Tore, meine Kapuze schon wieder. Manche Leute vergessen einfach, dass wir hier Fenster haben, Mann. Fenster? Fenster, kein Dach. Außerdem, warte kurz, weil ich sieht aus. Wer zieht mal Band? Alter. Alter. War doch Alter Drive. Voll weg gewesen. Voll mein Arsch weg gewesen. Au. Butterfly Catering. Ich hab Hunger. Wir haben kein Geld mehr. Wollen wir zu 7-Eleven dann gehen? Nein. Wissen wir ja dann. Wir haben noch $6. Für die Tage. 3 Tage. Schaffen wir nicht. Tja. Ich check meine Kreditkarte nicht mehr. Das ist mein Heimat. Wisst ihr, der fährt nicht mit uns, weil es nicht so könnte kotzen, echt. Letztes Mal waren wir bei Partner und das Heimat ist Aber die sind doch ja nicht mehr zusammen. Justin Bieber und die Alte. klar, die sind immer wieder zusammen, immer wieder. Verstehe ich nicht. Der Weg von meinen Kerlen, immer wieder versucht man es. Trotzdem sind die Kerle scheiße. Du kannst ja so lange drehen, bis wir Whitney Houston waren. Ist ja nicht mehr lange, kommt ja schon nach vorne. Ja, aber dann lädt es wieder nicht hoch, das Video. Dann lädt es wieder ewig. The house band played here. Krass, so richtig aus, wenn wir noch so Jim Morrison. Johnny Depp fahren. Bands like Tom Red Cruise. Hot Chili Peppers, Jane's Addiction, Wir waren noch nicht bei Tom Cruise. Van Halen, Motley Crue all got their start Doch. Sind wir gerade playing noch regular vorbeifahren. shows at the Whiskey. Hat aber keiner was gesagt. Doch, hat er doch. And the movie star Goldie Warum haben wir nicht Hawn angehalten? got her first job Wir sind dran as a vorbeigerast. go-go Guckt euch dancer. mal die Scheißfahrer an. She Das graduated ist ja die from fette college, Ex. Das ist die fette Ex. went on to do Rowan and Martin's Laugh-In, and then became a movie star. Justin Bieber!
Wer? Das ist der Weihnachtsmann. Das ist doch Rainer. Rainer aus der Ost. On our right is the Viper Room. Sadly, right out front here is where River Phoenix passed away in 1994. Gruftis. Film hier. Drehen. Oh, und wieder hat er wie Sau. Ich finde, am Anfang solltest du dann auch noch sagen, wenn die Kamera bereit ist. Kamera bereit. Action!